my research, with publications, I share preprints online. They get placed in depositories, and this makes them much more available for other researchers and other scholars. This has a benefit for making my research more read and also more cited. It makes it much more varied, the research I can do. Also, by sharing materials, I often find other scholars can use the resources that I have and see aspects and do investigations which I've not thought of. Currently, we're making open access transcriptions and recordings of a project we were doing based at AUCA, the Analyzing Kyrgyz Narratives Research Group, ACIN for short. Now, we studied this to look at compositional techniques of modern-day performers, but other scholars will be looking at it in terms of linguistic patterns and cultural styles, performative aspects, and also particular historical elements. Преимущества открытого доступа, ну, наверное, очевидно, их очень много. Во-первых, это расширение доступа к научно-технической информации, к научным публикациям, к статьям, что в свою очередь позволяет как бы еще большему кругу людей использовать достижения научной мысли, пользоваться результатами исследований. Также статьи и работы, которые доступны в открытом доступе, как бы получают больше цитирований, то есть больше возможностей использования различными учеными в дальнейших работах, в дальнейших исследованиях. Библиотеки проделывают активную работу для продвижения открытого доступа, для того, чтобы разъяснять, в чем функции, да, в чем критерии открытого доступа для преподавателей, исследователей, ученых. Вот. В частности, библиотека АУЦА одной из первых в стране запустила репозиторий открытого доступа несколько лет назад, где мы собираем интеллектуальные труды, научные статьи профессорского преподавательского состава нашего университета, а также работы студентов, дипломные работы наших студентов. То есть таким образом вот те работы, которые как бы являются продуктом, да, интеллектуальной деятельности нашего университета, они сейчас доступны для большого круга читателей через репозиторий открытого доступа. Также библиотеки проводят различные мероприятия, различные инициативы. Вот, я бы хотела отметить, сейчас есть такая тенденция, она набирает силу в Европе, это продвижение трансформативных соглашений между библиотеками, между университетами и академическими издательствами. То есть в чем суть таких соглашений? Это в том, что обговариваются именно специальные условия, да, при публикации работы, статей с какими-либо издательствами, то есть обговаривается условие, что эти работы будут доступны в открытом доступе, что ученые могут делиться этими работами и размещать их в различных репозиториях и в различных цифровых коллекциях. И я бы хотела здесь пояснить немного о открытых лицензиях Creative Commons. То есть это тот инструмент, который разработан уже и активно используется научной общественностью по всему миру. Это те лицензии, которые позволяют гибко, да, использовать различные работы, научные труды, и при этом защищают права авторов. То есть в чем как бы преимущество такой лицензии? В том, что сам автор определяет те условия, на которых он хотел бы разместить ту или иную работу в открытом доступе, но при этом сохраняются полностью его авторские права. The idea of open access, it's a very good idea because, especially in the science and especially in the scientific disciplines like regional, for example, regarding Central Asia. I'm an archaeologist, and for example, for me, when we study the prehistory of Central Asia, we need some updated data, and those data usually published in kind of world peer-reviewed journals. And the free access to them is quite significant for our teaching process because everything changed. Every year we have new discoveries.
Those new discoveries, they changing the, understanding of the past. Another example, more narrow, specific disciplines like human evolution studies. So there we also need some updated data. Every year we have new discoveries again and new interdisciplinary research. And in this case, in archaeology, we need contribution from all sciences. And if they will be kind of isolated or not free, it will be quite difficult for all other scholars in the world. And also it's kind of benefited not only for readers, but also for others. You know that today the professional and academic career based on the publications and citations are one of the factors how to evaluate the professional activity and research activity of the scholars. That's why if it will be in public access, if it will be open access, they will have opportunity that they have wider auditorium of the scholars from the different parts of the world, and of course they will see it, they will contribute, share, and by this contributed to the knowledge itself.